بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل محاضرتنا اللي هي الانتروبيس والميكولاريس بعد ما أخذنا المورفولوجي وقلنا الميل والفيميل والسايز مالها والشكل مالها، وأخذنا الإيج وأخذنا اللايف سايكل، وقلنا هي اللايف سايكل need one host there is no intermediate host، وحكينا مفصل على اللايف سايكل. قلنا route of infection effective stage. نبدي clinical manifestation of the enterobius follicularis. In general, in all the helminths, the light and moderate infection يكون asymptomatic, but the heavy infection يكون symptomatic. يعني الإصابات بالديدان، الإصابات الخفيفة والمتوسطة تكون بدون أي أعراض، بينما الإصابات الشديدة تكون تبدي بها الأعراض والclinical picture of the disease. نجي على clinical manifestation of the enterobius follicularis. The adult worm may cause slight irritation of the intestinal mucosa. The infection يكون common in the children, more common in the female than the male. The adult worm rarely can be seen in the stool. عندما نفحص الستول rarely نشوف the adult worm of the enterobius follicularis, but in the skin and the perianal area راح نشوف الإيج ونشوف adult worm sometime. About 1/3 of the pinworm infection are asymptomatic. 30% من الانفكشن على الانتروبيوس follicularis يكون asymptomatic without symptom. Patient present with the manifestation of the enterobius follicularis يكون perianal pruritus, irritation is the common symptom. The itching, which is more at night, result from nocturnal migration of the female worm to the laying the egg into the perianal area. هذا الirritation نتيجة الهجرة الجرافيد female from the colon to the rectum and laying the تضع البيوض حول منطقة المخرج which lead laying the egg in the perianal area, which lead to irritation and the excoriation and secondary bacterial infection due to itching and irritation. The gravid female مثل ما حكينا migrate at night, lead to sleeping disturbance and nocturnal enuresis خلال الهجرة مالها from the colon to the perianal area to laying the egg, تؤدي إلى sleep disturbance and the nocturnal enuresis تبول الليلي. The heavy infection of the enterobius follicularis may lead to abdominal pain and the weight loss. Rarely the pinworm infection lead to the gravid female pass to vulvovagina, lead to vulvovaginitis, salpingitis, granuloma of the pelvis or the peritoneal cavity. خلال الهجرة بعض المرات تطلع الجرافيد female to vagina and into peritoneal cavity. Sometimes appendicitis may be occur, especially in the children, and eosinophilia is uncommon. شو هاي الصورة مال adult worm into perianal area. The laboratory diagnosis of the enterobius follicularis and the detection of the egg or detection of the adult worm. The adult worm detection by stool examination. See the male or female of the adult worm of the enterobius follicularis. The detection of the egg by under the fingernail مثل ما حكينا يسوي irritation. الطفل أو حتى الأدلت الإنسان الكبير يسوي scratching و irritation on the perianal area، راح تصير البيوض under the nail of the patient. ولهذا عندما نفحص البيوض under the nail راح نشوف الإيج مع الانتروبيوس follicularis. or by scotch tape test اللي هي scotch tape test
اللي هي another method for detection of the egg of the Enterobius vermicularis. Scotch tape test. Help in the diagnosis or detection of the egg in the perianal area by the Scotch tape. هي الادهيزف ترانسبيرنت سيليفون تيب مثل التيب الشفاف مال الفلوس أو اللاصق. The tape transfer to the glass slide and examine under the microscope can see the adult worm or the egg of the Enterobius vermicularis. نضع الشريط اللاصق على مقعد الطفل at night. في الصباح قبل ما يروح الحمام ناخذ هذا التيب أو الشريط اللاصق ونضعه على السلايد ونفحصه تحت المجهر. راح نشوف الايج اور نشوف الجرافيد فيميل تسوي مايجريشن، تسوي هجرة من الكولون تو ريكتم، وتضع البيض حول منطقة الشرج أو منطقة الانس. راح نمسكها بواسطة هذا التيب الشفاف وراح نفحصها تحت المجهر نشوف الايج او نشوف الادلت فيميل. another method اللي نسميها by swab method. هاي الطريقة مثل التست تيوب بفد جلاس رود وبسيليفون. هذا ناخذ السواب وناخذ swab from the perianal area in the morning. راح نشوف الايج or the aggravated female of the Enterobius vermicularis. عندنا بالdiagnosis أيضا the adult worm may sometimes be noticed on the surface. مثل ما حكينا قلنا rarely الadult worm نشوفه بالستول، بس نشوف الايج into perianal area. Sometimes the adult worm pass through the anus outside, especially in the children at the sleep. They may be detected in the stool collected after the enema. عندما ننتج مسهل للأطفال the adult worm pass with the stool. The Enterobius vermicularis, unlike the other intestinal nematode, not associated with eosinophilia or with elevated IgE. The treatment of the Enterobius vermicularis, the infected children and the adults should be treated by albendazole 400 mg once daily or mebendazole 100 mg once daily. Can be used for single dose therapy جرعة واحدة، وهذه الجرعة نعيدها بعد 10 أيام إلى أسبوعين for all the family. يعني الطفل المصاب لازم نعالج كل الإخوانه والأم والأب إذا كان أحدهم مصاب بالانتروبيوس فيرميكولاريس. إذا نعيد الجرعة بعد 10 إلى 2 weeks. البنورم infection usually affected a group of the children. بتكون الإصابات بالمدارس بالمكانات اللي تكون المزدحمة، زين، ولهذا لازم نعالج as a group. يعني الأطفال بالصف إذا واحد مصاب لازم نعالج كل الأطفال اللي موجودين بالصف. Prevention and the control of the Enterobius vermicularis. All the patients should be treated. كل المرضى لازم نعالجهم. Health education كلش مهمة for personal hygiene, hand washing, fingernail cleaning, hand cutting and regular bathing. نقلم الأظافرنا ونغسل ايدينا بصورة جيدة حتى نمنع الأوتو infection of the Enterobius vermicularis. Frequent washing of the night clothes and the bed. يكون نغسل بصورة جيدة
الشراشف والبطانيات والمخدات حتى نمنع انتشار الانفكشن of the enterobius vermicularis. موضوعنا الثاني هو الترايكورس ترايكورا or called webborne infection or the disease which called trichuriasis or webborne infection. First described by the Linneans 1771. Trichura mean the hair-like tail. Tricho mean hair, ura mean tail. بالGreek. The name is not quite correct because it's the anterior end of the worm that hair-like appearance and not the tail. المقدمة الأمامية مال الترايكورس ترايكورا تشبه الهير. The name of the webworm is more adapted for the thick تكون posterior part of the enterobius vermicularis similar to the stalk and the anterior end تكون thin look like the lashes of the web. يعني مقدمة ال anterior part of the trichurus trichura تكون web like appearance بينما ال posterior end تكون thick وتشبه الستوك أو المقبض مع الصوت. The trichurus trichura تكون worldwide in distribution but more common in the tropical area. The infection widespread in the tropical Africa, South America and Southeast Asia. أكثر من 800 مليون إنسان مصاب بالترايكورس ترايكورا. The habitat of the trichurus trichura تكون in the large intestine إضافة إلى enterobius vermicularis حكينا هي الهبيت مالها large intestine. The adult worm of the trichurus trichura found attached to the wall of the large intestine, mainly the cecum, and less commonly in the appendix, colon, and the anal canal. The morphology of the trichurus trichura, the adult worm تكون flash color. The shape is look like the web with the anterior 3/5 is thin and the thread-like appearance, بينما the posterior 2/5 is thick and fleshy appearance like the handle of the web. إذن الثلاث أجزاء 3 من 5 من أجزاء الورم تكون الانتيرير بارت تكون thin تشبه الويب، بينما البوستيرير بارت 2/5 of the adult worm تكون thick تشبه الهاندل of the whip مع بطل الصوت. The anterior part of the trichurus trichura which contains the capillary esophagus embedded in the intestinal mucosa, then the posterior part of the worm which contains the intestine and the reproductive organ. يعني الجزء الأمامي بالأسوفيغاس يكون embedded in the intestinal mucosa، بينما ال posterior part يحتوي على الانتستين and the reproductive organ. نيجي على السايز مالها. The male of the trichurus trichura السايز مالها من 30 إلى 45 ملم length. The posterior end تكون curved ventrally، بينما adult female السايز مالها من 40 إلى 50 ملم length. The posterior end تكون rounded or pointed. The humans are the only natural host for Trichurus trichura, but sometimes similar worms are found in the pig and the monkey. بعض الأحيان نشوفها أكو Trichurus trichura تشبه Trichurus trichura in the pig and the monkey. هاي الصورة نشوف البوستيريور end مال Trichurus trichura male. نيجي على هذه الصورة باليمين هي الميل of Trichurus trichura وباليسار هي الفيميل مال Trichurus trichura. قلنا in general بالهيلمنث تكون الميل يكون smaller than the female in size،
ونشوف the anterior end web like appearance والposterior end تشبه الهاندل of the web. تكون الposterior end thick than the anterior part. قلنا الposterior end الانتيريور end تحتوي الاسوفيجاس وامبيدد intestinal mucosa، بينما الposterior end تكون thick which contain the intestine and the reproductive organ. ونشوف الposterior end مع الميل of trichurus trichura تكون curved ventrally، بينما الposterior end of the female of the trichurus trichura تكون pointed. نيجي على المورفولوجي of the egg of the trichurus trichura. the egg تكون brown in color due to pale stain. the egg تكون barrel shape about 50 micron in length, brown in color, which contain the projection mucus plug at each end. يكون بها انتفاخات بين الجهتين in each pole which contain a segmented ovum. The egg floated in the saturated salt solution of Trichurus trichura. When the egg freshly passed with the stool, the egg which contain insegmented ovum but become infected to the human being about 3 weeks in the soil. The fertilized or gravid female of the Trichurus trichura تضع about من 5000 إلى 6000 egg per day. نشوف هاي الصورة مال Trichurus trichura barrel shape، ونشوف هذا bulging in each pole، ونشوف which contain insegmented ovum. هذه الشريحة يعني نشوف تنفع بالامسكيوات بالامتحان. helminth of the egg أو egg of the helminth floated in the saturated solution اللي هي انتروبيوس سكاز نيكاتور امريكان ترايكورس ترايكورا. والنيماتود present in large and small intestine. عندنا باللارج intestine بس الانتروبيوس والميكولاريس and ترايكورس ترايكورا هذول المهمين، وبالسمول intestine عندنا السكارس انجلستوما نيكاتور امريكان ترايكينيلا سيرفيراليس and other nematode parasite. نجي على اللايف سايكل of the Trichurus trichura. The natural host is a human being. There is no intermediate host for Trichurus trichura. The infective stage embryonic egg which contain rhabdatiform larva. The gravid female of Trichurus trichura live in the large intestine مثل ما حكينا habitat مالها in the large intestine and laying the egg which pass outside with the feces. The egg need in the soil about 3 to 4 weeks to become infected to the human being which contain rhabdatiform larva. At lower temperature إذا كان درجة الحرارة واطئة this may be delayed for about 3 months or more. This embryonated egg are the infective stage to the human being. إذن أول ما تطلع الإيج with stool تكون not infected to the human being, need 3 to 4 weeks to become infected to the human being، وبدرجة الحرارة الواطئة تصل إلى حوالي 3 months to become infected to the human being. The mode of transmission of the Trichurus trichura, the infection occurs in the human being when ingested the embryonated egg which with the food or water. This egg which contains the rhabdatiform larvae. The egg of the Trichurus trichura when ingested by the human being hatching in the small intestine, and the larva penetrate the intestinal villi within 3 to 7 days and then return to the lumen of the small intestine and migrate to the cecum. In the cecum, the Trichurus trichura develop to adult form within 2 to 3 months to become mature. The anterior part of the Trichurus trichura مثل ما حكينا قلنا embedded in the intestinal mucosa، بينما posterior end which contain the مثل ما حكينا
which contain the intestine and the reproductive system. The grafted female of Trichurus trichura was discharged the egg with the feces and repeated the life cycle مرة ثانية، يعني تستمر دورة الحياة مرة ثانية. The worm أو the lifespan of the Trichurus trichura about من 5 إلى 10 year تبقى حية. هذا اللايف سايكل قلنا الادلت worm in the large intestine. الegg barrel shape تطلع with the feces which need 3 to 4 weeks to develop or to become infected to the human being in the soil. إذا أخذنا عن طريق الأكل أو عن طريق الشرب in the small intestine يصير فيها hatching and pass from the small intestine to the large intestine and develop to adult worm and repeated the life cycle مرة ثانية. life cycle تكمل كلها كنا تحتاج إلى 3 to 4 months. Pathogenicity and the clinical picture of the Trichurus trichura مثل ما حكينا قلنا the disease was called trichuriasis or webworm infection. الانفكشن إذا كان mild or moderate يكون asymptomatic. In the heavy infection تبدي symptom. The disease of the Trichurus trichura due to the mechanical effect or due to allergic effect. The worm fly the thread into the cecal mucosa and even through the blood feeding. The مثل ما حكينا قلنا anterior part of Trichurus trichura embedded in the intestinal mucosa راح تسوي نزيف in the mucosa of the intestine. يسوي oozing of the blood maybe occur at the site of the attachment. The blood loss due to embedding of the anterior part of the Trichurus trichura about 0.005 ml per worm per day. يعني مقدار الدم اللي يفقد الشخص بسبب adult worm واحدة يكون 0.005 ml per day per worm. With the time هذا إذا استمر فترة طويلة ويكون عدد adult worm أكثر راح patient present with the anemia and the malnutrition. Sometimes Trichurus trichura lead to mechanical obstruction of the appendix or by mass of the webworm could include appendicitis. In the heavy infection of the Trichurus trichura, the worm may be embedded in the mucosa of the colon, may reach to the rectum. Patient presented with diarrhea, chronic dysentery, abdominal pain, and weight loss. Sometimes patients, particularly in the children, may develop rectal prolapse with webworm dysentery. بعض الأحيان الأطفال with Trichurus trichura infection presented with the rectal prolapse. سقوط الريكتم. In the heavy infection, sigmoidoscopy may show the white body of the worm handling from the inflamed mucosa which called تشبه coconut cake in the rectum. من نعمل تنظير القولون نشوف adult worm of the Trichurus trichura. هذه الصورة. نجي على laboratory diagnosis of Trichurus trichura. عندنا stool examination هي best method for detection of the egg. قلنا إذا كان عدد الإيج أقل من 10 إيج per high power يكون الانفكشن light infection قليل، بينما إذا كان عدد الإيج more than 50 إيج per high power يكون heavy infection. إذا كان عدد الإيج بالهاي باور أقل من 10 يكون light infection. إذا كان أكثر من 50 إيج بالهاي باور يكون heavy infection.
الطريقة الثانية sigmoidoscopy تنظير القولون، نشوف ال adult worm embedded in the intestinal mucosa large intestine. Blood examination eosinophilia seen in the early stage of the trichoral infection. نيجي على treatment. عندنا المبندازول 100 ملغ 2 times per day for 3 to 5 days or البندازول single dose 400 ملغ are effective in the treatment of the trichura. prevention and the control يعني personal hygiene كلش مهمة. avoiding consumption of unwashed fruit or vegetable، غسل الفواكه والخضر بصورة جيدة كلش مهم. and the treatment of the infected person.